the team, because we have been embarking in this work in the past more than 10 years, working first with geneticists here from QE, and then with radiologists, with anesthesiologists, with many people, with the pathologists, and with the pediatrician and the surgeon from Robert Debré. And I think this is it is an example of something which is great to see that over this year we were still working together. Và như trong bài phát biểu của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Hiển cũng đã đề cập tới, thì tôi và Pascal cũng như là các đồng nghiệp ngày hôm nay thì rất là vui vì lại có cơ hội được quay trở lại Viện Nhi, và với cái hợp tác của chúng tôi đã tiến hành từ hơn 10 năm nay, từ những cái ngày đầu khi mà chúng tôi được kết nối và làm việc với các đồng nghiệp ở khoa di truyền, rồi là khoa giải phẫu bệnh, sau đấy thì các đồng nghiệp bên lâm sàng, từ ung thư, rồi là các cái khoa phẫu thuật, thì đây là một cái minh chứng cho thấy là sau hơn 10 năm rồi chúng tôi vẫn ở đây, và cái mối quan hệ hợp tác của chúng ta vẫn rất là bền vững và ngày một phát triển. And I'm very happy to see also that the young doctors who were here many years ago are now chief of the teams, one here at the Kahayan and one there in K Hospital, Dr. Kang. And I recognize that it was so exciting to work with them. They were like, sometimes they were correcting me because they knew better the protocol that had been writing. And I'm so happy to see that they are in their position now. Và tôi thực sự rất là vui mừng khi mà những cái đồng nghiệp cách đây 10 năm khi tôi đến đây là những cái bác sĩ rất là trẻ, và sau 10 năm thì đã nắm những cái vị trí rất là quan trọng như là bác sĩ Hoài Anh ở Bệnh viện Trung ương và bác sĩ Thanh ở Viện Ca. Và các cái đồng nghiệp này thì họ vẫn giữ được cái sức trẻ, và trong cái quá trình làm việc trao đổi thì họ thậm chí là còn chỉnh sửa các cái kiến thức của tôi nếu như mà nó chưa được cập nhật. Thì đây là một cái niềm gọi là vui và cũng là một cái niềm tự hào của tôi khi mà thấy cái sự trưởng thành của các bác sĩ. And I think that I will finish with that because it's going to be too long. That Professor Dian was recognizing the input of pluridisciplinarity and remote conferences that we were doing since 1919 with Pascal. We didn't wait for COVID to start to do that together. So I think with Dr. Vietnam, Dr. Notland, and our team in France, we were so happy to do this remote tumor board meetings that were extended to K Hospital and to I Hospital. So we have 3 TBM each month together with the team in Paris. Và cũng như Phó Sư Hiển đã nhắc tới, thì trong cái lĩnh vực điều trị ung thư thì cái việc mà chúng ta phối hợp đa mô thức, đa chuyên khoa thì hết sức là quan trọng, và chúng tôi vẫn luôn luôn là mong muốn là thúc đẩy các cái hình thức như là thảo luận từ xa, thảo luận online trực tuyến. Và như các bạn đã biết thì chúng tôi nhiều năm nay thì vẫn có cái buổi hội chẩn hàng tháng với cả trung tâm ung thư và cũng như là ở bệnh viện Ca. Và thật ra thì phải nói là không phải chờ đến Covid là chúng tôi mới có cái hình thức online, mà tôi và bà Pascal thì đã có những cái họp online với nhau từ những năm cuối năm 90, và chúng tôi vẫn duy trì cái hình thức như vậy, bởi vì là từ xa nhưng mà chúng ta vẫn có thể kết nối với nhau và chúng ta có thể trao đổi chuyên môn cùng nhau phát triển. And I don't forget Sylvie and Sophia who were doing the workshop, the radiotherapy workshop in Kênh Hospital, and who are working with us in these TBM, cerebral meetings. So I wish that we will have a fruitful week together, both here and in K Hospital, and in K Hospitals with Anne and the nurses. And I thank you. Và tôi một lần nữa thì xin được chúc hội thảo của chúng ta, chúc các đồng nghiệp sẽ có một cái ngày hội thảo cũng như là một tuần làm việc thu lợi được nhiều những cái kiến thức mới, cũng như là có những cái trao đổi về chuyên môn hết sức là thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, và không để chúng ta chờ lâu hơn thì chương trình là khai mạc hội thảo ung thư nhi năm 2025 đến đây là kết thúc. Sau đây thì chúng ta sẽ bước vào nội dung chính của hội thảo, và ban tổ chức xin trân trọng kính mời tiến sĩ bác sĩ Bùi Ngọc Lan lên điều hành chương trình hội thảo. Các bác
So before we have the official workshop, we would like to have a final group photo. Yes, everybody from here. Please, you remain at the seat and we will have a photo from you. So that everyone will be in the picture. One, two, three. 1, 2, 3. Thank you. Vâng, để bắt đầu chương trình không phải bài này. Thank you. This one. This is for it's the other one. Welcome to the. Cái bài welcome trước cái bài mà De Ciredo. Để cho các mình mở cái slide bài gốc với bài tiếng khác ấy. Bài có sát đâu? Tức là em đang hướng được cái thằng kia xem các cái chương trình cái bài nào, thì bác đang bảo là cái bài on l'a sur le lien que vous nous envoyé. On l'a sur le lien. Okay, so I can do it. Yes, I have my template. Mạch tiếng Anh. Mạch tiếng thứ khác. Cái bài của bài giới thiệu về cơ chế tôi không nhận được bài đấy. Chứ không bài trước vậy. So it will be in French. I'm sorry, but I'm sorry, maybe I didn't receive. Probably, yes. Vâng ạ, chúng ta chờ thêm mấy phút để chúng ta check lại slide chút rồi chúng ta sẽ bắt đầu. Ngày sáng hôm nay thì chúng ta sẽ có 5 bài và chúng tôi xin kính mời bác sĩ Lưu Ngọc Linh và bác sĩ Linh Sơn sẽ chủ trì phiên buổi sáng hôm nay ạ. Và chiều nay thì chúng ta sẽ bắt đầu học ở trên quảng trường tầng 14. Để chắc là cũng có cái vấn đề liên quan thảo luận nên là sẽ chỉ là các bạn liên quan đến vấn đề trên thảo luận thì chúng ta sẽ nghe, còn không thì chúng ta sẽ online ở trên trường đó thì nó sẽ đỡ bị loạn. Còn sáng nay thì có bài viết thì chúng ta sẽ nghe ở đây, và trong buổi sáng hôm nay thì sẽ có một bài của bác sĩ của điều dưỡng An Tân. Cô sẽ chia sẻ vấn đề chăm sóc bệnh nhân và điều trị trong VNCH thì mình sẽ các bạn điều dưỡng sẽ cố gắng dành thời gian để nghe. Nếu có sự nói bằng tiếng Pháp thì có biết bác sĩ Mai không ạ? Bác sĩ Mai ạ, vâng, thì bác sĩ Mai sẽ hỗ trợ người tiếng Pháp ạ. Mai ngồi lên trên. Rất là xin lỗi mọi người, rất có trục trặc một chút trong việc set up máy. Vì không không chuyển bài này sang. Est-ce que quelqu'un peut dire 2 mots en plus super. S'il vous plaît, je voudrais dire, je vous remercie beaucoup de je suis émerveillée de me donner à moi 9 en oncologie pédiatrique. D'entamer cette semaine de travail à vos côtés.
Và anh xin giới thiệu lại một nữa của cái viện và xin chủ lời chào trân trọng đến các bạn đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Ainsi, je veux vous ouvrir les portes de notre service et vous y accueillir avec toute l'équipe que nous présentons. Và xin được gửi lời chào đến tất cả các ekip làm việc ở cái trung tâm về ung thư ạ, cũng như là các đơn vị đã tham dự trong ngày hôm nay ạ. Vous le verrez, nous sommes nombreux à travailler, chacun à son poste, mais liés de manière indispensable pour le mieux-être des enfants. Và như trước đây thì là thấy là đến tham dự tham quan một khoa và thấy là có rất là nhiều bệnh nhân chưa một khoa và là cái sự là cảm thấy rất là thích trước cái tinh thần làm việc của các bạn với việc chăm sóc trẻ ung thư. Ils dépendent de nous. Avec vous, nous sommes là pour les soigner au mieux. Merci de nous permettre ces partages. Và với chăm sóc tận tình của các bạn thì các bạn đã giúp đỡ rất nhiều bệnh nhân và kính mong chúc các bạn thật nhiều sức khỏe để tiếp tục trong việc chăm sóc trẻ. Et donc, je vais vous présenter notre service qui s'appelle Ciredo. Et d'abord, est-ce que ça suffit? D'accord. Ciredo, soins, innovation, recherche, enfants, adolescents et jeunes adultes. Và sau đây thì là bắt đầu giới thiệu về trung tâm ung thư của bà. Thì cái trung tâm này thì sẽ bao gồm tất cả những chức năng, thứ nhất là chăm sóc trẻ, cũng như là tất cả những hoạt động về nghiên cứu, cũng như là áp dụng tất cả các cải tiến trong việc chăm sóc và điều trị trẻ. Alors, nous sommes dans Paris et ici, vous avez le Dạ vâng. Là, à Saint-Exupéry et là, Notre-Dame de Paris. Vous voyez? Và bà còn giới thiệu đây là một cái sơ đồ về thành phố Paris và cái vị trí của cái trung tâm ICT ở bên kia và rất là gần với cả nhà thờ Notre Dame. L'ascenseur, toutes les personnes qui travaillent dans le service ont leur photo à l'entrée. Và đây là những cái ảnh của tất cả các nhân viên làm việc ở khoa. Alors, nous travaillons en équipe pluridisciplinaire, évidemment paramédicale et médicale, éducative pour l'école, les psychologues, assistants sociales et l'équipe scolaire. Là, c'est tous les jours. Vâng, và tại đây thì chúng tôi làm việc thì rất là nhiều các cái ekip làm việc cùng với nhau ạ. Trong đó thì bên cạnh các bác sĩ về mặt điều trị thì còn có các nhóm về xét nghiệm, như là tất cả các nhóm về giáo dục, các nhà tâm lý hay là những cái nhà hoạt động về xã hội, hay là những cái nhóm đào tạo giảng dạy cho những trẻ trong thời gian làm điều trị của khoa. Recording in progress. Donc, pédiatre, là, c'est toutes les infirmières et auxiliaires de puériculture. Je sais que vous n'avez pas d'auxiliaire puéricultrice à l'hôpital. Les personnes qui s'occupent de la restauration et d'entretien, les assistantes médicales et aussi les psys, l'assistante sociale, éducatrice de jeunes enfants, école, recherche clinique et la diététicienne. Vâng, và tại đây thì chúng tôi làm việc thì có rất là nhiều cái sự hỗ trợ bên cạnh những điều dưỡng và tất cả cái hoạt động hỗ trợ của các cái nhân viên công tác xã hội hay là những cái giáo viên của mầm non hay là những cái nhà nghiên cứu lâm sàng, bao gồm tất cả những nhà tài trợ lý hoặc là những cái điều phối hay thậm chí kể cả những cái vấn đề về mặt dinh dưỡng cho trẻ nữa. La terrasse des familles. Đây là những cái vâng, đây là ví dụ như một cái ngoài ở cái trạm gia đình. Ici, la salle de consultation où donc se passe au moins la première consultation quand les enfants arrivent
dans le service. Oui, docteur Orbach. Đây là ví dụ cái hình ảnh về cái đơn nguyên điều trị ban ngày và cũng như là cái phòng khám nơi mà thực hiện cái trao đổi về mặt bệnh với bệnh nhân trong cái đợt đầu tiên được điều trị. Le salon des parents en hôpital de jour. Souvent, quand la consultation a été difficile, c'est un lieu où ils peuvent se poser et voilà, reprendre un peu de force avant d'aborder la suite. Và đây chính là cái nơi mà chúng tôi trao đổi, thảo luận về cái tình trạng bệnh của con với gia đình. Ở đây là ở trong cái đơn nguyên về điều trị ban ngày này. La salle de jeu. Đây là cái phòng chơi ạ, trẻ. Beaucoup plus petite que la vôtre. Đây là rất là nhiều cái đồ chơi trẻ. Le bureau des psychologues. Les psychologues se présentent systématiquement aux familles. Ils proposent leurs services. Đây là nơi mà về phòng điều trị tâm lý cho trẻ và nó luôn luôn kèm theo trong quá trình điều trị của trẻ. Notre salle de soins qui sert pour les préparations dans cette zone-là, pour les transmissions et les réunions, et puis aussi pour le stockage du matériel et de notre pharmacie. Và đây chính là cái nơi làm việc của điều dưỡng của chúng tôi, bao gồm cả những nơi làm những sự hành chính như là tất cả những nơi chuẩn bị các cái thuốc cho bệnh nhân. La salle de pansement, parce que nous évitons au maximum de faire les pansements dans les chambres ou de faire les soins dans les chambres pour laisser l'enfant tranquille dans sa chambre. Và đây là tất cả những nơi phòng giúp cho trẻ chăm sóc nào đó trong khoa. La salle à manger, qui permet de choisir les menus, d'être ensemble, qui évite les repas dans la chambre et qui permet de rester en famille avec l'enfant. Và chúng tôi thì cũng có cả cái phòng ăn luôn ạ, cho trẻ. Tại đây thì là trẻ sẽ được lựa chọn khi là cái thực đơn ăn hàng ngày. Và cái không gian ở nơi này thì rất là thân thiện và chúng tôi tránh cho trẻ ăn ở tại trong phòng. Và nơi đây sẽ là cái nơi mà duy trì sự gắn kết tình cảm của gia đình cũng như tất cả các thành viên. Le secteur protégé, où nous faisons les greffes de moelle, avec donc après chimiothérapie haute dose. Les règles d'hygiène sont évidemment très strictes, les adresses sont très profondes. Du coup, les visites sont restreintes dans les chambres. On a suspendu pendant le Covid, mais on a repris les sorties de la chambre possible avec un masque. Và đây là cái đơn nguyên ghép của chúng tôi. Thì cái đơn nguyên này thì được thực hiện cái ghép thịt xương thịt thân sau khi điều trị hóa chất liều cao. Thì nguyên tắc hoạt động của phòng này sẽ cần là theo một cái nguyên tắc vệ sinh rất là chặt chẽ. Và thứ hai nữa là sẽ giới hạn số lượng người thăm bệnh nhân. Và chúng tôi cần phải khi mà vào trong phòng này thì cần phải thực hiện các cái biện pháp về như là đeo khẩu trang, mũ. Les salles de bain. Và đây chính là cái phòng tắm. Alors, ce qui est spécifique du service, on peut dire que c'est le travail en binôme, une infirmière avec une auxiliaire. Que nous travaillons aussi avec les médecins, entre autres pour les entretiens, soit premier entretien, soit entretien au fur et à mesure du traitement. Nous essayons d'adapter la prise en charge à l'âge de l'enfant et à sa pathologie, bien sûr. Nous essayons d'avoir une information claire, adaptée à chaque membre de la famille, et nous sommes un service très technique. Như các bạn đã biết thấy thì cái về mặt bệnh chuyên khoa thì ung thư thì điều trị cần có sự kết hợp của nhiều chuyên khoa. Bởi vậy thì chúng tôi làm việc theo các nguyên tắc, nhất là làm việc theo cặp. Tức là chúng tôi ngoài cái vấn đề về mặt điều dưỡng thì chúng tôi còn có các cái nhóm về trợ giúp về mặt chăm sóc nhi, như nhóm điều dưỡng nhi chăm sóc riêng. Chúng tôi có những cái buổi trao đổi đối với các bác sĩ giữa điều dưỡng và các bác sĩ với nhau. Và để từ đó chúng ta có một cái biện pháp tiếp cận chăm sóc trẻ phù hợp đối với từng ca bệnh. Và tất cả cái thông tin mà chúng tôi trao đổi với nhau thì cần rất là rõ ràng và phù hợp đối với từng thành viên, từng bệnh nhân một. Và tại đây thì chúng tôi có rất là nhiều các kỹ thuật cao, ví dụ như là chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân mà dùng cái máy
và ví dụ như là hóa trị truyền máu hay là cái thủ thuật thông thường như là Il y a bien sûr toujours des relations pour la prise en charge de l'enfant et de sa famille qui est présente autour de lui. C'est une prise en charge longue hein, où il faut s'adapter aux activités de l'enfant avec l'école, les jeux. C'est une prise en charge qui nous oblige à travailler ensemble en collaboration, mais aussi avec les hôpitaux de proximité et les hôpitaux à domicile. À Paris, on bénéficie de l'hôpital à domicile et de l'IFOP, qui est le réseau Île-de-France pour toute la prise en charge en psychologie pour l'enfant. Và chúng tôi không chỉ là chú trọng cái vấn đề điều trị về mặt bệnh cho trẻ, chúng tôi cũng còn phải quan tâm đến cái mối quan hệ cái hoàn cảnh đối với từng trường hợp nhân một, và chúng tôi cũng có một cái chiến lược chăm sóc dài hạn đối với trẻ. Chúng phải nghĩ đến cái vấn đề về trường học hay là tất cả các cái hoạt động xung quanh sống hàng ngày của trẻ nữa, và chính vì điều đó thì chúng tôi cần sự hợp tác với các đội ngũ chuyên khoa, đa chuyên khoa cùng làm việc với nhau. Và khi mà bệnh nhân hết cái thời gian điều trị nằm viện nội trú thì chúng tôi còn có sự hợp tác với tất cả các bệnh viện địa phương hay cũng như là các cái mạng lưới về chăm sóc trẻ bên cạnh đó nữa. Alors, ce qui est très important dans l'annonce du diagnostic quand la famille arrive et apprend que l'enfant a un cancer, c'est évidemment respecter l'éthique et le secret professionnel, respecter autant que possible l'état émotionnel de l'enfant et de sa famille, donner des informations vraies, simples, essentielles et adaptées à l'âge de l'enfant, et puis savoir écouter les familles en reformulant éventuellement et prendre le temps des familles. Les enfants prennent évidemment beaucoup de temps pour les consultations et les rencontres. Và trong cái việc thông báo tất cả thông tin quan trọng cho bệnh nhân ấy, thì chúng tôi cần tôn trọng cái đạo đức nghề nghiệp và cũng như là thông tin cụ thể về mặt bệnh đối với bệnh nhân, và cần phải tôn trọng cái trạng thái cảm xúc của trẻ cũng như là với gia đình, và tất cả những cái thông tin về mặt bệnh nhân chúng ta đưa ra thì cần mang tính trung thực, rất là đơn giản thôi, ngắn gọn thôi, nhưng mà nó phải phù hợp đối với từng ca bệnh, và cần phải lắng nghe toàn bộ tất cả cái cảm xúc, tất cả những cái chưa hiểu mặt bệnh đối với gia đình, và cuối cùng là cần phải dành đủ cái lượng thời gian để mà chúng ta có thể trao đổi thể trường hợp. L'accueil de l'équipe soignante, elle se joue au moment de la première consultation médecin-infirmière. Elle détermine la qualité de la suite de la prise en charge. Elle permet une relation de confiance. Elle améliore la collaboration entre le soignant et la famille. Et elle permet d'offrir une reconnaissance aux familles. Và cái nhóm chăm sóc và tiếp nhận bệnh nhân này thì đầu tiên thì nó sẽ là trao đổi giữa bác sĩ và điều dưỡng, và sau đó thì chúng tôi sẽ quyết định cái quá trình chăm sóc của trẻ như thế nào, và cần tạo được một quan hệ rất là tin cậy giữa bác sĩ, điều dưỡng và gia đình, và có một cái sự hợp tác với nhau trong tất cả các cái lĩnh vực, cũng như là cần tạo mang lại cho gia đình cái cảm giác rằng là luôn luôn được lắng nghe và thấu hiểu. Alors, quels sont les enjeux de l'annonce du diagnostic? C'est très important de nommer la maladie et de l'expliquer, de déculpabiliser les parents et les enfants qui souvent se demandent ce qu'ils ont fait de mal pour qu'il y ait cette maladie qui arrive à leur enfant, mettre en garde et aider par rapport aux informations qu'ils recherchent sur Internet, expliquer les examens complémentaires et tout le traitement, informer sur la recherche, seront amenés à donner leur accord ou non, mettre en valeur le travail en équipe autour de l'enfant. C'est important qu'ils sachent que le médecin n'est pas seul à s'occuper de leur enfant, qu'il parle avec d'autres et répondre à leurs questions, évidemment. Và cái vấn đề về khi mà thông báo về cái chẩn đoán về mặt bệnh cho bệnh nhân cũng như là về mặt điều trị thì sẽ có những vấn đề như sau. Thứ nhất là cái về nêu tên bệnh và giải thích về bệnh cho bệnh nhân, cũng như là giúp cho trẻ như là gia đình thoát khỏi cái
những cái thông tin mà chúng ta tìm thấy được từ trên internet, hay là những cái sự truyền đạt thông tin với nhau từ những người xung quanh đó, hoặc là cái cách mà chúng ta giải thích xét nghiệm cũng như là các phương pháp điều trị cho trẻ và gia đình. Cũng như chúng ta cần thêm các cái thông tin về các cái nghiên cứu hiện tại hoặc là những cái guideline hướng dẫn, và chúng ta nhấn mạnh cái tầm quan trọng của việc chúng ta cần phải làm việc nhóm cùng với nhau đa chuyên ngành, và cuối cùng là chúng ta cần phải trả lời rất là rõ ràng tất cả những vướng mắc và thắc mắc của gia đình. Les explications associées au diagnostic, c'est évidemment la mise en place du PAC, le bilan d'extension, les examens complémentaires, le traitement avec le protocole de chimiothérapie, mais aussi l'importance des antalgiques, et la mise en valeur de la prise en charge multidisciplinaire. Nous sommes nombreux à prendre en charge ensemble. Vâng, tất cả các vấn đề liên quan đến chẩn đoán thì chúng ta cần giải thích cho người bệnh cũng như gia đình với các cái thủ thuật, ví dụ các thủ thuật đầu tiên diễn ra, hay là tất cả những cái giai đoạn chẩn đoán, đánh giá của bệnh, hay là những xét nghiệm cần phải bổ sung, cũng như là cái quá trình điều trị bao gồm cả về điều trị hóa chất cũng như là các cái thuốc giảm đau, và cuối cùng là chúng ta rất là nhấn mạnh cái vai trò chăm sóc của đa chuyên ngành với nhau ạ. Alors, bien sûr, les éléments d'un bon accueil par rapport aux infirmières, c'est évidemment avoir une communication bienveillante avec un langage simple, poser des questions, permettre aux gens de vivre leurs émotions, expliquer clairement les étapes du soin. C'est une prise en charge personnalisée. Il faut connaître les habitudes de l'enfant, respecter ses besoins et assurer une continuité des soins en laissant leur place aux parents. Et essayer d'avoir un environnement adapté, des espaces de jeu, des espaces où ils peuvent vivre leur vie d'enfant et laisser toujours une place aux parents. Và vai trò của giữa trong công việc tiếp đón chăm sóc điều trị trẻ thì chúng ta cần có sự giao tiếp tốt, thân thiện với trẻ, nhất là với cái ngôn ngữ thì rất là đơn giản thôi, phù hợp cùng lứa tuổi, và khuyến khích là trẻ đặt câu hỏi và giao tiếp như là thể hiện cái cảm xúc của mình hoặc là những cái lo lắng về mặt bệnh học, và giải thích rất là rõ ràng các cái bước trong một quy trình chăm sóc trẻ hay là trong cái giai đoạn bị bệnh trong thời điểm mà trẻ nằm viện điều trị, và việc chăm sóc cá thể hóa cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng. Chúng ta cần phải tìm hiểu các cái thói quen sinh hoạt cũng như là cái sở thích đặc biệt của trẻ, và cần phải tôn trọng các cái nhu cầu riêng của trẻ, hoặc là cái vấn đề mà tâm lý của trẻ nữa, và để mà đảm bảo được cái sự liên tục cùng nhau chăm sóc trẻ cùng với gia đình. Và cuối cùng nữa là cái môi trường chăm sóc trẻ rất là quan trọng. Trẻ thì cần một cái môi trường rất là cảm thấy là rất là ấm cúng, và bên cạnh đó thì cần rất là các cái dụng cụ hay là các cái phương tiện để cho trẻ học tập cũng như là chơi, và cần quan trọng hơn nữa đó là sự đồng hành của cha mẹ trong quá trình chăm sóc trẻ. Alors, nous avons des petites aides pour accueillir les parents et leur expliquer tout. Là, vous avez la petite poupée pâquerette avec son pack. Et ici, la sonde nasogastrique, des documents qui peuvent expliquer beaucoup de soins qui sont faits par l'association Sparadrap. Des livres, hein. Le livre Fallait, c'est un livre pour expliquer ou faire réfléchir sur le deuil, sur la mort en fait. Và như chúng ta có thể thấy rằng là khi mà chúng tôi thực hiện việc tất cả các thủ thuật đối với trẻ, thì chúng tôi có một cái búp bê ạ, thì sẽ là để mà đầu tiên là giải thích cho gia đình thấy là chúng ta sẽ làm như thế nào, thậm chí là chúng tôi sẽ cầm luôn cái búp bê đó và mình giải thích trước mặt với bệnh nhân luôn là nó sẽ được làm như vậy. Và bên cạnh đó chúng tôi có rất là nhiều các cái quyển sách nhỏ hướng dẫn cho trẻ, đưa ra các thông tin rất là ngắn gọn và chi tiết. Và bên cạnh đó thì chúng tôi có rất là nhiều các cái hiệp hội xung quanh đó kết nối với chúng tôi để đảm bảo cho quá trình chăm sóc của trẻ. Alors vous le savez, en fait, l'accueil ne peut pas oublier la bienveillance, l'information, la personnalisation, l'écoute, le respect, mais aussi tout ce
travail en équipe pluridisciplinaire avec de la communication et des transmissions. Et je crois que c'est comme ça qu'on devient heureux au travail. Và để kết thúc lại thì tôi muốn nhấn mạnh rằng cái việc tiếp đón cái đón nhận trẻ trong suốt cả cái quá trình chăm sóc và điều trị trẻ thì cần kết hợp rất là nhiều các cái yếu tố. Đầu tiên là vấn đề về chăm sóc, điều trị, chẩn đoán, làm việc nhóm đa chuyên khoa với nhau. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cần thấy rằng cái vấn đề về mặt giao tiếp này, bàn giao này, cái tinh thần và thái độ làm việc trên nền sự tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ tất cả các cái thông tin phù hợp đối với từng cá thể, từng bệnh nhân một là điều rất là quan trọng. La salle de jeu, non, la salle de classe, ça c'est l'école. Les clowns qui interviennent dans notre service. Les photos prises par la journal français par les matchs. Voilà. Et puis vous voyez que les pieds à sérum permettent aux enfants de bouger. Và các bạn thấy đây là bà đang cho chúng ta thấy những cái hình ảnh thực tế quá trình chăm sóc của trẻ thực hiện đấy, chúng ta thấy rất là nhiều các hoạt động chăm sóc trẻ trong thời gian trẻ đặc biệt. Je vous remercie d'être venu à Paris avec moi. Thank you, Miss Anna. And the next presentation, we could invite Dr. Sarah Winter and Miss Anna with palliative care and refractory pain management in Institute Korea. How to deal with this? Palliative care. This one, yes. So thank you very much for the invitation. So it's not a very fun subject that we're going to talk now, but it's still an important one. So palliative care, what is the palliative care? We usually use this definition that was done by the Royal College of Pediatrics and Children's Health. So this is a definition of palliative care for children. So it's all young people, so including babies, infants, children with life-limiting conditions and life-threatening illness. So as you can understand, it's kind of a wide definition that includes many different situations. So of course, we are trying and we need to try to have a comprehensive approach to treating this, all these physical, social, and spiritual needs of patients that will face these life-limiting illnesses. And of course, we shouldn't forget, we will come back to this later, their families, including their parents, their siblings, and every people that are around these children. And of course, there is usually a progressive deterioration and dependence to people. So this is true, of course, for children, but it is also true when you think of palliative care in adults, this notion of dependence to people. So maybe it's not part of our daily practice, palliative care, but still it plays an important role in our practice. You can see that this number of around 300 of deaths per year for children. So these are numbers for France, of course. And if you take all the children under the age of 18, this number raises to around 500 deaths per year. So these are French numbers, so it's small size, but of course, so what is important is that
these numbers, so you have around 80% of cure rate for patients, for child patients. So this number includes, of course, all solid tumors, but also hemopathy. And of course, you have huge heterogeneity. And if we think, of course, of, for instance, of solid tumors, for retinoblastoma, you have a number that is close to 100%, so it's more like 98 or 99% of cure. But of course, if you think of glioma or other brain tumors, these numbers can drop to less than 50%, or even worse for other forms of glioma. So, what are the specificities? Because, as I said, of course, it's a very different discipline. I think pediatric palliative care and adult palliative care. Of course, when you ask people, so palliative care in children, they will all say, "Oh, it's unfair, or horrible, it's terrible." When people ask you, "What is your job?" and you say you are a pediatric oncologist, most people will tell you, "Oh, how can you do this? How can you face children that are going to die?" So, as I said before, of course, fortunately, it's a rare situation. And so what is so difficult is that you have a number of drugs that exist for also for adults that are validated, that are authorized, and that sometimes have not been tested in children. So these things are changing, and we will see it later. We have used more and more different drugs to try to relieve children and to help them. So we will see on the, I think the next slide, or two slides, that palliative care can be very long. It's not, and I will come back also to this later, but it's not only end of life care. Palliative care can last, I don't know, maybe several months or sometimes even several years. It's when you don't have a cure, when you know that you cannot cure your patient, but it doesn't mean that it's the end of life, because as you all know, we have many different and new drugs that we can use for patients even with very severe disease. And of course, the child is a growing person, so sometimes it's even a baby, it's a young child, or even if it's an adolescent, and of course you have to adapt the cure, but also the way you behave to the age of the patient. So of course, we will not tell the same thing to a child that is 2 years versus an adolescent that is, I don't know, 15 or 16 years old. And of course, there is the notion of medical reference, and is very important for the patient and for the family. It's important that they can see regularly their medical reference. So what are the objectives? What is very important is that we are trying always to be beneficial, meaning that it's not always to give more and more drugs. So sometimes it's to say, no, stop, I cannot feed him, or I will not give him a blood transfusion. So because sometimes when you give a drug, you know that there can be side effects or whatever. So of course, you have to be always beneficial. As I said before, it's very different to adult palliative care, and it takes a lot of time. And of course, you shouldn't organize a consultation, I don't know, at 7 p.m. when you know that you have to leave 30 minutes later. When you start a consultation, or when you go to see a patient who had received palliative care, you need to have I don't know how much time, but you need to have time because it's very, very important, and the family and the patient should feel that they are listened to. And of course, you shouldn't go to see a patient or family alone. And as Anne said before, it's very important to work as a team, and we are trying, it's particularly to always work as a team, and especially in this kind of situation, we are always at least 2 persons, meaning like either the referent doctors, with a nurse, with an auxiliary de culture, or
with the residents, but we are always trying. Of course, there are exceptions when it's very late or Sunday or whatever, or when you have too much work. Sometimes you do it alone, but we are always trying not to do it alone. And of course, you don't need to tell everything. It's very important to ask the family. So do you have questions, and to try to use words that are adapted to the families, to the patients. And it's, of course, we don't tell everything to the child. When we have a child or even an adolescent who is 8 years old or 15 years old, you don't tell him, oh, you are going to die, etc., etc. And so, yes, we are trying to adapt our words to the families and what they think they want to know. And of course, we need to, and we have to inform the patient and the parents of non-invasive care. So just this slide, to show you that palliative care can last so many years. So this is the example of a patient who suffered from renal cell carcinoma with metastasis. This is a disease that, even if today we have also new drugs and new protocols, and we don't say at the first consultation, no, we cannot cure, because, as you say, these diseases lasted more than around 10 years, and we don't know, maybe now in 10 years, we will be able to cure this disease. But at this time, we knew that we couldn't cure this girl, but you see that it lasted more than 10 years. And so, as I said before, there is, of course, this end of life care, and there is a kind of separation, dichotomy, of course, between the behavior you have towards the child and the patient and the family and the relatives. And we are always trying to encourage the child to be close to his family, to his relatives, and he should always receive support of parents, especially pain relief. We'll come back to this later, but of course, pain and fatigue are very important symptoms that should be taken care of. And regarding the family and the relatives, we are always encouraging the patient to have his family around him, and especially the siblings. And we know that sometimes it's very difficult to meet the siblings, and of course we cannot inform and see the siblings like every day, but we know that they play a very important role, and we are encouraging them to visit and to come to see their brothers. And of course, they should be regularly informed of the evolution of their child and of the treatment that they are receiving in the absence of invasive intensive care. This consultation, when you tell the patient and the family that if there is a very serious condition, they will not be admitted in an intensive care unit. It's always something that is like very difficult, maybe not the best word, but yes, it's a very important step when you tell the family, okay, if something happens, your child will remain in the department and you will not go to intensive care units. And of course, as I said before, discussions with the medical reference and the nurses are very important. So just an example of the studies that have been conducted. This study has been conducted. We will talk about this organization in the next days, but the RIFOP and Validate. So what is it? It's a network. So RIFOP is a network that coordinates the care between the different structures, including, so for instance, Curie, so or the tertiary care expert centers, and the cure
between so these centers and other satellite centers, because in Paris area, patients receive, for instance, chemotherapy in institutionary, but they also receive chemotherapy in other hospitals. You can see on this map all the hospitals that are part of this network, and so patients can receive chemotherapy closer to their homes. And there are also rehabilitation centers and home hospitalization. And so these two structures, which POP and FIDE so try to coordinate so that patients don't spend too much time in hospital, and especially in the tertiary care or in the specialized centers. And so in this study, what were the results? So one of the objectives were to describe the physical symptoms in the last week. So they included almost 100 patients, and what were the most symptoms that were described were pain and fatigue. So why? And the other important result and the other question that was raised and the other objective of the study was to describe the place of death for patients. And so, so you can see that in France, only a quarter, 25% of the patients will die at home. We know that this number is very different across the world in the country. And I think that in Vietnam, this number is probably very, very different. You can see that they make a comparison with other countries. And for instance, in the north of Europe, in Holland, almost all the patients die at home, just like in the US, contrary to France. And so just to show you that this question of palliative care, even in children, is very important. And there is a huge literature around the subject, even if you can see in very famous journals, just like the New England or even in the Lancet. But of course, these are just examples, but on PubMed, if you write palliative care in children, you will get a huge number of papers showing that it is a very important question. And so, why fatigue, and what there are medical causes that can explain this symptom. And of course, you have anemia, pain, drug, lack of sleep, because when you suffer, when you have pain, of course, you don't sleep well, depression, anxiety, because of course, even if they don't know everything, that children can feel that something, of course, that is happening. And so usually they don't sleep well, they are very anxious, and you can have dyspnea or nutrition. For this, this is not exhaustive, but it's just to show you that many things can explain this fatigue. And regarding pain, you have very different pain. These are really not a specialist of pain. In theory, we have other pediatricians and other doctors that are specialists that are more specialized, let's say, in the pain care. But we know that there are many different components of pain. And for instance, the most, let's say, common is nociceptive pain, but you also have neuropathic, inflammatory, visceral, psychological, and of course, as I said before, you always need to balance between symptoms and side effects of the drugs or of the medications you administer to your patients. Je peux encore avoir l'aide. Comme Sarah l'a dit, la période palliative peut être longue et aux infirmières et auxiliaires revient l'accompagnement parfois long.
des familles et des enfants. Et donc, on peut les aider par d'autres activités que celles des soins. Donc ici, on a donné quelques exemples, les massages, merci, les jeux, le sport, même si c'est globalement sur place, l'hypnose, les visites, les amis qui passent, le jeu, les clous qui passent dans notre service et la distraction d'une façon ou d'une autre. Và bên cạnh những cái biện pháp điều trị thuốc giảm đau, hỗ trợ giảm nhẹ giảm đau, thì chúng ta có những phương pháp điều trị không dùng thuốc dành cho trẻ, ví dụ như là massage hoặc là chơi thể thao. Ở đây thì là chúng ta có thể thấy là đây là dùng tắm liên mật nhé, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có thể cùng với cả người nhà hoặc bạn bè trò chuyện với trẻ. Và trên đây thì bạn có một cái liệu pháp gọi là đây thì cũng xong nhã, với ở đây trẻ sẽ đeo một cái mặt nạ ở trong đó thì tôi biết là nên nghe nhạc sao. So, and of course, just like I said, we should try to use other methods, but we also use some drugs, of course, to relieve the patients. And so you have different drugs, and I said earlier that you don't have as many drugs available for children compared to adults, but we still have some that we can use and that we use to relieve the patient. Because so these are the ones that are used when you, for instance, paracetamol and naproxen or morphine are not enough. So we can use ketamine, methadone. I will come back to this later, but we use it more and more, even orally or intravenous. We can use lidocaine. When you have bone pain, we can use bisphosphonates, and it seems to work quite well. And we also use local treatments like VNCH or TENS or Putinza. And sometimes we also call our friend the radiation oncologist to relieve the patient, and they will give some deliver some X-ray to relieve the patient. We can sometimes use some intrathecal catheter and cannabis. So for the moment, we don't use it so much in France, at least in institute, but you have more and more literature data and regarding the use of cannabis that can be also So I will not stay very long on this slide, but just to show you that you have very different forms of morphine. And when you have like regular morphine that is here, that is either insufficient, or when you have too many side effects, for instance, like urinary retention or constipation, sometimes we switch to another form of morphine, and of course we use this analgesic dose to convert the dose, and so that the patient is relieved. And there is a tool that we also use, because now we are as it was said before, very digital, and we don't know how to calculate in our head, so we use this object. And for instance, if we think of, if we want to use fentanyl, so you see that it's an interesting drug, because, for instance, when the patient wants to go home, you can use fentanyl because it's a patch, so you put the patch after, and 12 hours after you stop the morphine, and the patient, if he is released, then go home. And of course, you can still give interviews of morphine. And so, as I tell before, methadone is even in pediatrics more and more used.
And the problem is that to give methadone, you have to tell the family that the patient, the child, will remain in hospital at least for 1 week. Because we know that we need this time to equilibrate the dose of methadone, and we use it, as I said before, orally with Dorion or intravenously with methadone, and it's very efficient. And when you have the right dose, the patient also can go home. For the moment, we don't give methadone first. We always start with morphine or even other forms of morphine, but maybe in the future we will use it more and more, and even in first injection. And as I said, so you may have a neuropathic pain component neuropathic pain, and we also use local and topic drugs. For instance, you can use Novotan that is given orally, but you can also use patches. And for instance, you have also this kind of lotion made of amitriptyline. And Enstenal, that is also a good drug, but that we don't use so much in institution for the moment. They think that you should just be careful that there is a risk of dependence, but it's very, very efficient for sudden acute pain, and it's very easy to use. You just take your drug and give it intranasal, and it's true that the effect is usually very rapid. Alors, les familles aiment bien que les enfants mangent, mais parfois il y a des difficultés à manger à cause des éblouissements, bien sûr, de l'anorexie, la bouche sèche, l'importance de faire des soins de bouche très régulièrement, et puis les difficultés à avaler. Và sợ trẻ thì có những cái khó khăn trong việc ăn uống của trẻ, khi trẻ có xuất hiện buồn nôn, cần nôn, hoặc những dấu hiệu như chán ăn, hoặc là trẻ cảm thấy rất là khô miệng, rất là khó nuốt. La nutrition, c'est aussi quelque chose qui nécessite beaucoup de dialogue avec la famille. Donc, on peut proposer de fractionner les repas, de respecter les goûts de l'enfant. Et parfois, ça peut être difficile parce qu'ils veulent absolument qu'on continue la nutrition par la sonde nasogastrique, mais ça, c'est à évaluer. La nutrition parentérale aussi n'est pas toujours vécue de la même façon pour les familles et pour l'équipe médicale. Et l'hydratation minimale, on doit accepter aussi de diminuer tous les apports à l'enfant en toute fin de vie, en fait. Và cái vấn đề về dinh dưỡng trong việc chăm sóc của trẻ rất là quan trọng. Ta cần chia nhỏ tất cả các đồ ăn ra, cần tôn trọng cái khẩu vị của trẻ cũng như là cái thói quen ăn uống của trẻ. Khuyến khích trẻ ăn dù là lượng ăn rất là ít, và đôi khi thì cũng có những cái xung đột với cha mẹ, hoặc là cha mẹ có thể đặt cho chúng ta những câu hỏi là chúng ta có thể nên nuôi cho trẻ ăn qua cái đường sông dạ dày hay không, hoặc là nuôi các đường tĩnh mạch, hoặc là tất cả những cái dịch cần bổ sung thêm. Và mục tiêu cuối cùng của việc điều trị này là cần đảm bảo cho trẻ được đầy đủ chất dinh dưỡng. Alors, la surveillance de la glycémie qui est quand même fréquente en fin de vie, liée soit à une compression, soit à de la douleur, soit à un état pulmonaire, d'atteinte pulmonaire, une toux ou des infections. Và ngoài ra thì trẻ còn gặp các vấn đề về khó thở, như tất cả các dấu hiệu của chèn ép, đau, hay là tất cả các dịch ứ đọng, như trong các tình trạng trường hợp bị ho, tràn dịch đan màng, tình trạng nhiễm trùng của trẻ. Alors, en fin de vie, on ne fait plus de surveillance, mais on peut proposer de surveillance de saturation, par exemple, ou de pulsation, mais on peut proposer l'oxygène à la demande. Quand on voit que l'enfant s'encombre, on demande une insuffisance de scopolamine. Et puis, si vraiment l'état s'aggrave, il y a toujours une discussion en équipe avec les parents et si besoin l'enfant pour l'aider à aller mieux avec une sédation progressive. Và cái tình trạng khó thở của trẻ thì trẻ cần thở oxy khi mà bệnh nhân có chỉ định, cũng
như là có thể dùng các cái dáng để giảm tiếp những cái symptom hay là những cái tiếng khó khè của trẻ. Và chúng ta cần phải được thảo luận với các nhân viên y tế để trao đổi với trẻ trước khi mà trẻ mình thực hiện vấn đề áp thần. And so as we said before, so you have palliative care and the end of life, and usually it's through sedation at the very end of life. So what are the recognized, let's say, indications? So when you have a vital immediate risk like acute hemorrhage or a severe respiratory failure, so this is an indication of sedation. So as I said before, you usually had told before the family and the patient that it wouldn't be transferred to intensive care unit. So of course, when you face this kind of situation, this is an indication for sedation. Or when you have really refractory physical symptoms, even with the different drugs that you use, that I showed you before and that you use, this is an indication for sedation. And so you have different levels of sedation. We will show you on the next slide. And of course, it's a kind of, even if the worst solution is maybe not the best one, but it's still the only solution that we have at the end of our life when we face these kind of symptoms. Alors, un score de routine avec l'observation du patient qui permet de voir sa situation de tout à fait éveillée jusqu'à aucune réponse tactile. Je trouve qu'on le vit très bien avec les bains de bouche, quand on fait les bains de bouche aux enfants. Và đây là một cái tham điểm để đánh giá cái tình trạng bệnh nhân ạ. Theo các bạn thì thấy ở đây đó là tham điểm từ 1 đến 5 với tất cả các dấu hiệu đây. So there are many, there are several drugs, but in France, the one that we use the most is midazolam. So why? Because it's quite cheap. That is something important, and it's quite easy to use. And this is a dose-dependent sedative action. And sometimes we use it only at night. You know, I told you before that anxiety and depression are important symptoms and very frequent symptoms, and especially at night we are all even more anxious at night when you don't have so many people, when you start everything, and very often usually comes from the nurse, and they say, you know, last night these patients couldn't sleep at all, and we give them midazolam. Usually we start with a low dose, but it's usually really improve the sleep of these patients. So you have other drugs that we don't use so much, like the MLH or Haldol. We use narcotic, but more like against nausea or vomiting. Vous aurez compris, le rôle de l'infirmière, c'est beaucoup de soins de confort et de nursing. Évidemment, respecter le rythme de l'enfant qui est parfois très fatigué, mais qui a aussi parfois envie d'avoir du contact avec ses familles, ses amis, pouvoir aller en salle de jeu, prendre du temps pour l'installer bien dans son lit, respecter ses souhaits par rapport à se laver ou non, prendre un bain ou non. Parfois, on fait un jour sur 2. S'adapter pour les repas et évaluer évidemment la douleur, la cutanée, l'hydratation et toujours être en lien avec les médecins pour les prescriptions. Và vai trò của điều dưỡng ở đây là làm việc theo cặp trong chăm sóc hỗ trợ cho trẻ và cần linh hoạt theo nhu cầu của trẻ cũng như là chọn thời điểm phù hợp để mà gặp trao đổi với người thân. Cần sắp xếp cái tư thế và môi trường để thoải mái cho trẻ cũng như là tôn trọng tất cả những cái mong muốn của trẻ, gia đình, cho trẻ ăn từng bữa nhỏ theo khẩu vị của trẻ, và cái quan trọng nhất là mình theo dõi và đánh giá mức độ đau và dấu hiệu đau tăng của trẻ tăng lên. Elle propose d'infirmières aussi pour faire des projets avec la famille, l'enfant, voire les frères et sœurs.
évidemment, appliquer les prescriptions, faire des transmissions, participer aux transmissions, parfois à des rencontres avec l'équipe douleur pour nous aider à prendre en charge la douleur. Et elle prend du temps pour soutenir, écouter, aider et être présent à la famille et à l'enfant. Alors, je sais qu'ici, vous êtes très, très surchargé en patients pour une infirmière, vous avez beaucoup de patients. Nous, on essaye de s'adapter en équipe pour permettre cette prise en charge. Và các cái vai trò tiếp theo nữa là điều dưỡng cần phải gợi ý và hỗ trợ trẻ thực hiện các cái hoạt động hàng ngày, mặc dù là rất là ngắn và rất là ít thôi ạ, ví dụ như là học này, hay là chơi, hay là ngồi dậy trên ghế, thậm chí là có thể vẽ cái bức tranh, thực hiện đúng tất cả các cái nghi lệnh, cũng như là ghi chép và truyền tải tất cả các thông tin cho các nhóm đa chuyên khoa cùng với nhau, cần tham gia các cái buổi giao ban hoặc nhóm thảo luận, cũng như là luôn luôn có mặt lắng nghe, hỗ trợ đồng hành cùng trẻ. Và bà cũng còn nói rằng là bà biết rằng là cái điều dưỡng ở khoa thì làm việc rất là nhiều việc, nên là tất cả cái hoạt động của trẻ gần như là mình cũng còn chưa quan tâm đến vấn đề này. And so in France we have a kind of a legal frame and some laws regarding continuous sedation, and there is a kind of duty from the medical team to administer sedation when you have refractory pain or imminent death. Of course, it's a volitional decision. It's not something that the decision that you make just alone in the morning or in the night or whatever. So you always discuss with the team and with the medical team, with the nurses, with the family, and because we have a duty not to administer unreasonable care. And of course, in pediatrics, we have to from the family. It's obvious, but and it's very important that parents' information is very different to parents' consent. We are not searching for parents' consent. Of course, we want them to agree, and in most of the times, or maybe they always agree, because it's not something that occurs just suddenly. It's a situation that, as I said before, usually has lasted for I don't know, days and weeks, and you see the families and the patients very regularly. So it's not something that just comes up as a sudden. So, but it's important that, of course, you inform them, but you are not obliged to have their consent. And so, as a conclusion, so I said it's not an everyday situation, but it's kind of frequent, and it's always very difficult, of course, for the families, for the patient, but also for the people and all the team, because it's usually always family that you have known for a very long time. Usually children that have suffered from their disease for several months or several years. So of course you are close to them, and it's a difficult period. So of course it's very important. So multidisciplinary, it's a word that we always use, not only for palliative care, but we have already used earlier in this in the day. But it's a very important word, and we have specialist units, so that is dedicated to palliative care. It's mostly for adult patients, but when we call them, because we have a very difficult situation, they come to help us, and we have other hospitals when they are starting to develop some palliative care unit for children. And so even if I said that we don't have as many drugs available for children compared to adults, we have, as you saw on the previous slide, several drugs that we can use to relieve the patient. And so, as I said, it might be very difficult for the team. And now in theory and in pediatrics, we have more and more exchanging with also the psychological worker. We have a site as Anne showed you before. We have psychologists for, of course, the patients and the family,
But we have another one who is dedicated to the team, to the medical team, the nurses, and he comes like almost not every week, but every 2 weeks in the department, and we talk about this kind of situation. It's not always palliative care situation. Sometimes it's because we have a family and we have difficulties with the family, but so we are trying really to develop this because we think it's very important for all the team that is in the department. Merci beaucoup à Madame traductrice. Et bravo. Thank you so much, Dr. Sarah, Peter, and Ms. Anna Chen. And the presentation we have helpful for us. And trong hội trường thì có bạn nào có câu hỏi nào cho các giáo viên không? Any question for two presenters? I have a question to Sarah. We are often asked by the parents how many times the patient replays to have. So how do you advise us to answer this question? That's a very good question, and I think we are going to go to a consultation with either Jean-Michel or Sarah Winter. Maybe we not answer the same way. Usually we are not giving numbers. We're not saying so it's going to last like 1 week or 2 days or 4 hours. Usually we use words to try to let them understand that maybe it will be like very in the next hours or the next day. And usually we say maybe if you have relatives that want to come, or if you want, if both parents want to speak with the child, so usually it means that yes, my doctor in the next let's say hours or days, but sometimes we think it will happen the next night, and I don't know, 5 days after the child is still alive. So we are usually trying not to be too precise and just to, I don't know if you want to say something else. I can just add something that usually what I did was to say, you know, first of all, we don't know. This is the first thing to say. We don't know. And sometimes I was saying something like, maybe it's a matter of days, a matter of weeks, or a matter of months. And we'll see together how things are going. Because sometimes they are a bit surprised. It happens. Because even with palliative treatment, in some situations, as Sarah exemplified, in palliative situation, we may also give some oriented treatment toward the disease. And this treatment may be very efficient at the end, prolonging the life with a sufficient good quality of life so that the child can go to school back or things like that. So I think we should not be too pessimistic in terms of telling, let's say it's a matter of 2 days or something like that. I think it's something which is not very very positive. I remember a family in another city who was complaining because the doctor, the professor, felt it's a matter of hours, and the child was surviving 4 days. And for these 4 days, the family was complaining because they were suffering during 4 days, waiting for something they were told was occurring in a few hours.
So I think it's also a matter of telling to the family something that they can understand because you know them. I think the most important thing is that when you are a pediatric oncologist and you go till the end with the parents and the family and the child, is that you know them. You know them much better than a specialist in palliative care. So I think it's really a matter of humanity and trying not to be too predictive, too precise. Just to finish, I think it's even if we don't know, of course, how much it can last, but to tell the family when you know that you don't have any treatment to cure their child, but to let them know. I had one family this year, and they really, even if they really thanked me because we told them that their child didn't suffer from neuroblastoma, and we didn't have any treatment. She had already had like 2 or 3 different lines of treatment, and the parents really spent a lot of time with their child. They went to Disneyland, to whatever, and they said, so we know that it was very difficult for you, for all the team, to tell us that we didn't have any treatment to cure the child, but they could spend a lot of time with their child and kind of good time. And so they say, okay, even if it was very difficult, of course, for them, but thank you for telling us that you didn't have anything to cure their child. We call that sometimes to fill the souvenir box, to fill with souvenirs, with good souvenirs. Any other question to Sarah or to Anne? Last question. So I see that in France you have a lot of patients dying with hospital, so 24%. In Vietnam, usually when the parents took the child go home because they prefer that the child die. Do you give the consent to the patient, to the parent, that when they live inside the diffusion of the reanimation when the child is being seen and close to them? You understand what I mean? What we usually do, and I think it's the same now, we give them a letter explaining you have 2 possibilities which are confirmed. They are good. They said we have a letter telling that in agreement with the family, we ask not to do some different things like intubation, artificial ventilation, and so on. And sometimes, in case of panic, the parents might call the emergency organization. And what I did sometimes, I was giving the number to the emergency organization, and when the parents were calling, automatically the letter was present, was open. So if they were receiving a phone call from the parents, since the organization of emergency was aware of the case, they would say, yes, we know about what's happening to you, we were informed. And there is recently, in Paris especially, there is another organization which is run by Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, and they can come to home and help the family at home. So they can even introduce some palliative treatment at home. The name is Palidom. Palidom is
it was started a couple of years ago because I was myself using it for my family, so I know well. And it is very important because the nurses and the doctors who come home, they are palliative treatment people who knows what it is about, because they were informed, they are told, they come home, and they can help coach the family to help them to cope. And if the patient can die at home, they can help. And if they cannot die home, they can help to transfer to not an intensive care unit, but to the place where they were treated. Okay, are we done with this very interesting presentation? Dr. McLean, what will we do now? I think you and the chair. And now we have a tea break. 10 minutes. Yeah, tea break. For 10 minutes. I want to check that you have a good presentation. Not so much. Đây để giới thiệu với các chị. Mới làm lâu chưa em? 2 năm rồi đó. I'm so sorry. Yes, we went to the book. Yes, I have a photograph. Trên picture background. Maybe you take a picture with the and then you will see. On the boat, yeah. Đấy là bất khả. Đây, đang chụp ảnh. Đang chụp ảnh các bạn ở Huế mới. Huế mới. Hôm nay chị chụp lấy ảnh nóng trước. Lấy ảnh nóng trước. Bây giờ em chụp ảnh của em.
chưa được để cáo hợp ai rồi cô em biết là đi lên tận trung anh chưa đi anh xa xong rồi hỏi anh nghĩ thì lần ta lộn nước đi làm và cũng đi vừa mưa xong rồi cô xong hỏi là chị ơi làm gì của em tôi bà Yes, I can I have all day by day, and I counted 60 GBF between 2019 and now. It's extremely interesting. It's nice to communicate. Yeah. Yeah, sure. I will take some. Cái này là đặc sản của Huế, vào vừa là để ghép. Cảm ơn nhá. Hy vọng là có thời gian ở đây rất là vui là nó lại nhá. Nhưng mà gì vậy không?
Anh nhìn toàn bộ cái số chương trình ấy là toàn bộ trong người người chương trình chính là trong đây sẽ ba chương trình. Anh nhìn chắc là khoảng bao nhiêu. Đấy các bạn xem ngắn đấy.
Sợ gì? Cho phải xoắn. Gì vậy? Chị Tú Anh đang tổng đấy. Chị Tú Anh ạ? Nay chị Tú Anh đang tổng đấy. The tea break is over now, and let's continue the next presentation. And next presentation, and we could invite Dr. Ji Kishan and the presentation the view of anti-CD2 in high-risk neurovascular wide, when, and how. Thank you very much for inviting me for this presentation. I will present the raw medical data, and then Anne will present in French how we treat those patients. So I think that's the most important thing to tell is that we see that in the past we have had some progress made with the use of autologous stem cell transplantation and retinoic acid, but the overall survival of the patients with high-risk neuroblastoma remained in the range of 60% with the best regimen, which is autologous stem cell presentation and retinoic acid. So, and this was a paper which was published in the New England Journal in 1999 with an update in 2009 by Dr. Kate. And I think this is very important to take into account that we have these relapses mostly in distance and not only locally after high-dose therapy. And so there is a need for other treatments in addition to the consolidation with high-dose therapy. So the idea, what we were bringing within the Cytoplan group, was to have an induction regimen, which is rapid project, and we had first randomization with R1, which was comparing busulfan and CAM, which was when we started the study in the year 2000, which was the best regimen used in the United States by the COG. And we wanted to make this R2 randomization using, on one side, only retinoic acid, on the other side, to use retinoic acid plus antibody. The thing was that our Cytoplan strategy was showing that busulfan was doing better than the CEM when the autologous with the high-dose therapy was given. But despite the fact that it was better, it was still not that good because 50% of the patients were relapsing. So we had the information that in clinical studies in the 80s and 90s, monoclonal antibodies or in association with cytokines have been used in preclinical model,
And early clinical studies have been starting in the 80s by Chung in the memorial, and other antibodies using an IgG, a mouse IgG3, and some responses were reported already in 87. So it was almost 40 years ago. And later, the same thing was obtained using chimeric antibody, which was the 1418, the CH1418 by the Reisner group in the Swiss clinic. But we knew at that time that the most important thing which was happening in those patients receiving this treatment, and it was the dose-limiting side effect, was pain because and hypertension. And pain and hypertension were secondary to the fact that GD2 is also expressed not only on, it's not only expressed on neuroplasma cells, but it's also expressed on nociceptive receptors. So it's inducing pain all over the place in the body. And this pain is responsible for hypertension. And at the same time, in the same period of time, our colleagues from the States were trying to recruit effector cells, so monocytes, activated monocytes, macrophages, and NK cells using either GM-CSF and IL-2. So taking all that into account, there was a strategy which was tested by the COG first, a randomization versus retinoic acid and anti-GD2 together with GM-CSF and IL-2, and we were planning in Europe to test retinoic acid versus anti-GD2 produced in CHO and not in E. coli, which is not a big difference. It's a difference in terms of glycosylation of the antibody, which is the same chimeric antibody in any case. So in all these trials, the GD2 was given over 8 hours or 5 days at a dose of 20 mg per meter square per day. And what's happened was that the COG trial was showing that the antibody was effective because this antibody had been produced by the NIH, in the States. In our place, we had to do it ourselves. So it was an academic trial, and we wanted to evaluate the antibody only in the experimental arm. What happened was that in 2009 at ASCO, and the following year in the New England, the Americans were presenting, like Sue from Los Angeles, they were presenting the difference in terms of results, event-free survival after the use of this antibody with GM-CSF and IL-2. They were doing better results with immunotherapy and with standard therapy. So it was therefore impossible to do in our hand to do a trial comparing antibody versus nothing. So we were obliged to have a different strategy, and our strategy was to use anti-GD2 in both arms and to add subcutaneous IL-2 because we had no possibility to use GM-CSF in Europe. GM-CSF was not available in Europe, so we were starting our study, our trial, using IL-2 only. And the results of this strategy here, we have here IL-2 here, we have the antibody here, we have IL-2 here, and we have in this other arm, this is we had only anti-GD2, and we are alternating the anti-GD2 plus or minus IL-2 with this retinoic acid. And in this trial, we had 400 patients randomized, 200 in the CH 1480 and 206 in the 1480 plus IL-2.
And the results showed that there was no difference between the patient receiving IL-2 and patient not receiving IL-2, either in EFS or in overall survival. So we thought that it was important to evaluate the impact of CH14 and 18. We had no possibility to evaluate this as compared to no antibody. So what we did in the past was to try to compare, and the data, we were comparing the data with, we have only a single database in Europe. We were comparing the data of patients who had the same situation at the time of transplant and who were not receiving anti-GD2, and it was published by Woodland and Schlein in a journal in Lancet Oncology, showing the difference between dinutuximab data that we were using in Europe, where we are not using. But this is a retrospective data analysis. This is not a randomized prospective study, so it doesn't have the same impact as this randomized study, which was published by Alice comparing the standard versus the IL-2, GM, CSF, and dinutuximab. But when we look at the curves in the States and the curves in our hands, it seems to be quite identical in terms of efficacy for EFS. So what we have done after these first studies, we have tried to modify the way to administer the antibody, because the side effects, which was pain and inflammation during treatment with anti-GD2, we were trying, and especially it was Holger Loader. You see, Holger Loader is the first author of these 3 papers who were evaluating a way to administer, instead of administering over 5 days with 20 mg per meter square per day, we were introducing an infusion, a continuous infusion with 10 mg per meter square per day, so the same amount per cycle, but over 10 days, and we made the same number of cycles. So we developed these studies, which were these 3 studies, with the company which was producing the antibody for us. And we have seen that in all trials, an increase of safety profile was seen and maintained immunomodulation, because Holger was evaluating the immunomodulation of this antibody, especially looking at the serum capacity to kill in vitro neurovascular cells. So he was showing that the level achieved with this continuous infusion with 10 mg per meter square per day was identical, was producing a higher level sufficient in the serum of the patient to be able to achieve killing of the target cells. So I think it was very interesting, and so for this reason we were in trying to explore the use of this long-term infusion in patients over another study. And in this other study, we were comparing then, if you see now here, this is what we call the R4 randomization here at the bottom of this slide. We were trying to compare the 10 days administration compared to a 10 days administration, also again with IL-2, because we thought that IL-2 would help to treat the patient better, despite our failure to do it in the previous trial. But we saw that the results were not different in terms of, we had the R2 randomization with 8 hours infusion for 5 days. We have the R4 with MTI for
10 days at a lower dose, and we saw that in both cases the EFS and the overall survival with or without iron 2 was identical. So we had the idea, and Einstein made an indirect comparison, which was presented this year at the ASCO meeting, and I will show you the results. So we have, since we had these sequential studies, R2 and R4, which were sequential, it was not studies with the same patients, and we had the total number of patients who were randomized, 424 and 408 here, and in this group, since in the first group we had some CEM patients, it was not comparable, so we did the comparison between 345 and 360 cases, and this is the status, which was the same, because there is no significant difference in terms of ages, groups, in terms of status before Pediatric beta. There was no difference between weekend status and no difference between localized and 4S and stage 4 disease. And now we see what is the toxicity observed. So the toxicity, this is what we call the setup plot. We see that the LTI is better in terms of pain, in terms of central neurological abnormalities, in terms of hypertension, in terms of cardiac function, in terms of allergy, and the only thing where we have a difference in the other direction is granulocyte. We have more patients receiving the long-term infusion of antibody who had granulocyte deficits. So it's not a big deal to have a granulocyte deficit, because we do aggregate some granulocyte using FTIs, so the long-term infusion of anti-PD2. And then when we look at the effects, the outcome in those patients receiving FTI was better in terms of EFS than those patients receiving short-term infusion. Here, you see that the overall EFS is 65% in the LTI group versus 56%, which is different in terms of value. The risk of relapse, the risk of relapse is also smaller in the LTI group. And so I think that it is important to see, even if it's a retrospective analysis comparing two different ways of administration of the antibody, I think this is quite a good way to demonstrate that, first of all, the toxicity profile is better using this antibody, and with this way of 10 days. And on the other hand, the efficacy seems to be higher. So there is also a multivariate analysis which was done and which showed that the disease burden before, so if we compare the two groups together, the disease burden before Pediatric beta, CR is slightly better than non-CR because the risk, the p-value is only 0.459. But the stage, obviously, the stage 4 is not as good as the localized disease, not stage 4, which is the reference. And the weekend application, this is something we had seen in previous evaluation, that always when we treat patients who have stage 2 and 3 with weekend application, who have actually high-risk neuroblastoma with high dose and IL-2 and antibodies, will do better anyway. And the scheme was very significant in terms of the NTI had a better outcome than patients with the short-term infusion. So I think that this is quite convincing, and the number of patients who were stopping was higher in the short-term infusion
completed, 81% only completed the treatment when they received short-term, as 96% receiving the complete treatment if they were subjected to long-term infusion. And so the EFS and complete infusion rate was good, much better in the LTI than in short-term infusion, especially in those patients who had no IL-2 and stage 4. So this is a subgroup of the cohort of patients, but a large subgroup because it's 153 and 169 patients in each group. So now I finish with my presentation, and I will ask Anne to talk about the surveillance by nurses of the treatment. But before that, I want to thank 3 people, especially Kate Matek from the UCSF, who is working in the Global Neuroblastoma network. Ruth Ladenstein was very nice to help me in giving the first slides of this year ECHO meeting. So this is not published data, it was only presented during ECHO. And Holger Lode was been very, very important in the development of the long-term infusion. He was the guy who was making the work to produce the antibody first in an academic situation and to produce and to propose the long-term infusion in order to diminish the side effects. So I thank you, and I give now the word to Anne, the floor to Anne, and we will take questions later. On passe de la science à la pratique. Avec la traductrice préférée. Et c'est vraiment la pratique maintenant. C'est une bonne pratique. J'ai quelque chose à faire. Voilà, donc nous allons voir le rôle de l'infirmière chez un enfant recevant de l'anti-GTL. Donc, comme Jean vous l'a expliqué, l'anti-GT2 est un anticorps classé dans les anticorps monoclonaux. Il est préparé quand nous le recevons avec du sérum physiologique et de l'albumine. Il se conserve à température ambiante et nous l'administrons en voie lente, privée lente, non interrompue pendant 10 jours. Et même si la perfusion doit être interrompue pendant le traitement, on fait maximum 10 jours. Và sau đây thì tôi sẽ trình bày về cái vấn đề điều trị vai trò của điều dưỡng trong điều trị thể thám GD2. Và cái phần trình bày của tôi sẽ bao gồm các cái bước để chuẩn bị để bảo quản cũng như là cái phương thức điều trị. Thì về mặt chuẩn bị thì chúng ta sẽ chuẩn bị chương trình hồi sinh lý cộng với cả albumin 20% và điều kiện bảo quản trong nhiệt độ phòng. Cái phương thức là truyền tĩnh mạch chậm trong vòng 24 giờ và tối đa là trong 10 ngày. Alors, les effets secondaires les plus connus, la fièvre, quasiment tous les enfants ont une fièvre élevée, allergie avec des toux qui peut aller jusqu'à l'œdème de pluie, œdème, céphalée, douleur musculaire abdominale et gastrique, et une toxicité oculaire avec parfois une iriase. Tác dụng phụ mà chúng ta hay gặp nhất ở đây chính là sốt này, có thể là có cái dị ứng kèm theo các triệu chứng ho, ví dụ là chứng phù quên này, có thể có phù, đau đầu, đau cơ, đau bụng, đau dạ dày và có những cái độc tính ở trong mắt nên dẫn đồng tử. Pour la préparation, elle nous demande vraiment un montage stérile avec une pompe à morphine. Et pendant les 3 premières cures, l'enfant reste stoppé 24 heures sur 24. Comme il sera pesé matin et soir
on doit prévoir la personne et s'assurer qu'il a bien pris de la gabapentine au moins 24 heures avant la mise en place de l'antigénique. Và bước các bước chuẩn bị bao gồm thứ nhất là thiết lập phòng môi trường để chuẩn bị bơm truyền oxy, và trong 3 cái đợt truyền đầu tiên thì cần phải theo dõi nhịp thở SpO2 và mắc bị tụt tim. Chúng ta cần phải cân bệnh nhân và chúng ta bắt đầu dùng cái lyrica hoặc là cái neurosin trong vòng 24 giờ trước khi bắt đầu truyền thuốc kháng. Les modalités d'administration, évidemment, on a besoin d'une optique pour cette administration et il est renouvelé toutes les 48 heures parce que les poches sont préparées pour 2 jours. Et pour la pompe à morphine, on fait systématiquement un bolus en branchement, puis une dose continue avec des bolus si besoin, mais souvent, quelques jours, au bout de 2-3 jours, on peut arrêter la morphine. Et souvent, après la 3e cure, non seulement ils ne sont pas stoppés, mais ils n'ont plus non plus la morphine. Cái bước tiến hành đầu tiên là khi mà bác sĩ đã duyệt cái đơn thuốc về hóa chất thì chúng ta sẽ ngay từ đầu ngày đầu tiên và sau đó thì mỗi 48 giờ chúng mình sẽ có cái đơn thuốc tiếp theo của bác sĩ, và cái đơn này thì cần phải do bác sĩ thực hiện và có ngày và có chữ ký. Về cái đơn tiêm morphine thì đôi lúc thì ngay từ cái liều đầu tiên, sau đó chúng ta sẽ truyền liên tục và đôi lúc bổ sung thêm nếu như mà trẻ còn đau. Các cái ngày sau chúng ta sẽ giảm liều tùy theo dung nạp của trẻ, và sau đó là cái thậm chí là có thể là sẽ dừng hẳn từ đợt điều trị thứ 3. Le traitement associé à l'antigénique 2, c'est toujours le neurontin, le paracétamol systématique 4 fois par jour et la polaramine toutes les 8 heures avec une dose plus importante au branchement. Et maintenant, à partir de la 3e cure en France, on peut proposer le traitement à domicile, mais toujours les premières 24 heures à l'hôpital pour installer le vasculaire. Je crois que j'ai rien fait. Và cái bước tiến hành điều trị kết hợp với kháng GD2 thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân uống về viên nang, neurotin hoặc là cái lyrica siro uống 3 lần mỗi ngày, bắt đầu trước cái ngày truyền đầu tiên, và cái paracetamol truyền sau đó thì 4 lần mỗi một ngày, và cho bệnh nhân truyền chlorpheniramine 2,5 mg, sau đó là 0,5 mg mỗi 8 giờ. Và trong cái đợt điều trị thứ 3 ấy thì được phát thì từ cái đợt này trở đi thì cái quá trình điều trị này có thể thực hiện ở nhà. Và bước đầu tiên là trong 24 giờ đầu tiên chúng ta sẽ tạo một hệ thống truyền ra text cho điều trị tại nhà. Tổng thời gian của điều trị tối đa đây là 5 giờ. Réaliser cure maximum. Voilà le vasculaire avec lequel l'enfant peut repartir à la maison. Đây là cái hệ thống vaccine mà đứa trẻ có thể thực hiện ở nhà. Alors les bilans sanguins, G1, G5, G10 et éventuellement d'autres selon la prescription. Les bilans pré-cure avec l'hémostase à chaque bilan et un bilan lipidique. Và cái phần về xét nghiệm máu thì sẽ được có chỉ định vào ngày 1, ngày 5 và ngày 10. Còn các cái ngày khác khi bệnh nhân có các chỉ định bổ sung được tiến hành làm. Cái đợt xét nghiệm trước điều trị cũng như đông máu trong mỗi lần xét nghiệm, và cái ngày thứ 10 trên cái xét nghiệm của mỡ máu ạ. La surveillance spécifique, évidemment avec le scope, on continue pendant la première cure. Et si ça va bien, on peut l'arrêter, prendre des constantes toutes les 3 heures. On surveille la température. Souvent, il y a l'hyperthermie. Ça peut obliger à passer à demi-débit. Donc, il faut toujours une surveillance rapprochée jour et nuit. Et puis, agir en conséquence auprès des médecins. Comme ils ont des voies veineuses centrales, on ne doit pas passer à côté d'une infection. Et donc, toujours faire un bilan infectieux. Et puis, évidemment, surveiller la peau au niveau du bac et surveillance de la douleur avec les échelles de la douleur. Và theo dõi của điều dưỡng, thứ nhất là theo dõi về mặt toàn trạng của trẻ, thì cái cần theo dõi liên tục trong đợt truyền đầu tiên của trẻ.
Nếu như mà tình trạng toàn trạng của bệnh nhân ổn định thì có thể ngừng theo dõi liên tục. Chúng ta chỉ cần đo các chỉ số sinh tồn 3 giờ một lần, và chúng ta cần ghi lại các chỉ số về nhịp thở, mạch, SpO2 và huyết áp, theo dõi về cái tình trạng sốt nữa. Nếu như mà tình trạng sốt của bệnh nhân kéo dài thì cần giảm tốc độ truyền, hoặc là có thể phải dừng truyền cho đến khi mà trẻ hết sốt. Và tiếp theo nữa là cái chúng ta cần phải lưu ý làm cho đi đăng ký trùng hay là theo dõi cái tình trạng tổn thương trên da có hay không, nếu như bệnh nhân có các cái đường truyền mạch của trung tâm. Và cuối cùng là chúng ta cần phải đánh giá cái mức độ đau của trẻ em như tham điện. On surveillera la tigresse. L'enfant est très peu hydraté, donc il faut s'assurer avec la morphine parce que le poids 2 fois par jour, et puis ensuite 8 fois par jour, il n'est pas rare qu'il y ait des œdèmes, de tension, et puis la tolérance digestive avec une prévention systématique d'antiémétiques sur le foie. Và chúng ta theo dõi về mức tiểu của bệnh nhân trong vòng 24 giờ. Về mặt cân nặng, chúng ta cần cân 2 lần mỗi ngày vào thời điểm chỉ bắt đầu điều trị, và sau đó thì chỉ xuống một lần ngày thôi. Và chúng ta cần phải sử dụng thêm các thuốc chống hôn cho trẻ. On surveille sa toux, là c'est vraiment très très fréquent. Quand on passe dans la salle de jeu, on voit bien que l'enfant sous anti-GD2, il a une petite toux, irritation qui s'arrête à peine. Et si cette toux persiste, on peut demander soit les médecins de prévenir, soit le jour ou la nuit, et soit ils passeront un demi-débit, soit ils feront arrêter pendant un moment l'anti-GD2. Évidemment, il y a la surveillance des effets secondaires de la morphine. Và tiếp theo là nếu trong trường hợp bệnh nhân có tình trạng ho thì sử dụng các thuốc điều trị ho để giảm ho. Và trong trường hợp ho kéo dài thì cần phải báo bác sĩ là nên các chỉ định cần thiết. Và sau đó thì chúng ta cần phải theo dõi tiếp các tác dụng phụ của morphine như là các bạn đã biết. Je suppose qu'il y a quelques questions pour Anne ou pour moi. I'm supposing that there are some questions for Anne or for me. Do you have any questions, Madame Chauvet? Yeah. The question is about morphine use. When we were using as 8-hour infusion, it was impossible if you had no morphine. It's inducing excruciating pain on 8 hours infusion. On long-term infusion, you could ask that question because we are stopping morphine after a while. Because probably the kinetics of the antibody is changed over time. And this is not anymore inducing pain after a while. So with the long-term infusion, we can stop morphine like Anne said during the treatment. And this is probably the reason the drug it can be administered in a higher percentage of patients. 96% of patients receive the full treatment, whereas they did not in a group of short-term infusion. Only 80% of patients receive the full drug administration. Do you have any other question? Yes? Thank you for this great presentation. My question is that is very practical. So we have the one way, one medication candidate for, I suppose, for anti-GD2, and very way for morphine, right? No? We have the same line. We do not use dual lumen lines, so we have a one lumen line, and with the medication, all medications are going through that. So the important thing is to have a central line, and to have the one lumen is sufficient, but we can mix
you can mix all together, morphine, antibody, whatever, paracetamol. En fait, l'aiguille de Pâques avec un petit raccord, on sait une seule voie. Et là, on met un robinet à 3 voies avec un petit autofocus. Et sur l'autofocus, on a la voie de l'enjeu des yeux et la voie de la morphine et la voie de la perfusion de base. Et c'est mélangé sur quelques centimètres jusqu'à l'aiguille. En fait, on mélange, on a toujours une seule voie pour apporter à C'est du vécu, ça. Yes, again. Yes, next question is when you have to stop the into the GGD2, for example, when patient has fever or is anaphylactic reaction or infection that you have to stop. When you restart, how do you and when you change for after 48 hours, you change the flag. So how do we do? Alors, en fait, quand l'enfant a de la fièvre, il n'est pas bien du tout. Enfin, il a vraiment plus de 39 ou presque 40, et puis 30. Alors, évidemment, il faut toujours éliminer l'infection, c'est pour ça qu'on a un bilan infectieux à faire. Mais souvent, on diminue. Si ça va pas mieux, on arrête. Quand c'est la nuit, on arrête jusqu'au lendemain matin. Et quand ça revient, on reprend à demi-débit. Et sinon, la journée, on arrête quelques heures. Quand la fièvre baisse, on reprend. Sachant qu'on fait de toute façon le paracétamol toutes les 6 heures de façon systématique. Voilà. Et sinon, la poche, on la laisse en continu tant qu'elle est sur 48 heures. Et après, elle est changée. Et la dose qui n'est pas passée n'est pas complétée. En fait, on continue la même dose juste à la fin du 10e jour. I just translated. Oh, do you want to translate in Vietnamese? I can translate in English. Okay, the idea is that when you give the antibody, it's always inducing fever. If you stop the antibody when the fever is very high, not only you do the evaluation of a possible co-infection, but you do not start antibiotics, but you see most of the time, since there is no infection, the fever is dropping very rapidly. And when you resume the infusion, you resume it half dose and half dose before going down. If it's overnight, if it's during the night, you stop it till the next morning. And you never do, you never try to get higher the infusion rate to catch up. You never do that. And you never go beyond 10 days. So if you were stopping, it's not like a football game. The football game, if you are stopping too often, you have to quit the arrêt de jeu, stop it too late. But here you don't play with that because you don't want to have the child being in the hospital for more than 10 days if it's in hospital. Yes, the answer also toward the use peripheral vein is not possible. So we use always on one central line with what we call methodists. So the line where the pathways of the line where things are mixed is only very short before being in the body. So when you stop during the night and you for the next day you start
we start again the GCD2. So for 48 hours, you have to stop the back without finishing, right? You don't finish. You lose the antibody. You lose the antibody which was not infused, obviously. Another question before we start the next presentation? No? Everything is okay? I have one question. I happened to discuss with our colleague, Dr. Kim Hoa in Buổi about the use of another antibody, which is a bispecific antibody for leukemia, which is blinatumomab. And I was told that this antibody was used only in one hospital for some reason, which was not to give it too much to everyone and to patients in relapse and so on, probably. But in your country, do you think that if you can have either this CH1418, the dinutuximab beta, or the dinutuximab alpha, which is sold by the states in the States, do you think that you are going to propose it in each center or in only one center, given the number of children who may receive it in Vietnam? Because the number of patients undergoing high-dose therapy for neuroblastoma in Vietnam is probably not more than 40 each year. Each year, in all together, within, if you count the patients treated here in children's hospitals and in Buổi, and I don't think there are many in so altogether you have 40 cases. If you have 40 cases, are you going to disseminate in the two centers, or are you going to propose in some other centers? Can you reply to this question? Either you or you. You mean the anti-G2 treatment or some other one? No, can answer this question. So the drug is too expensive, and we are working now to bring this drug to Vietnam. But we don't have insurance, government insurance for this treatment, and for the first patient, I think the patient has to pay for the treatment. So if you transfer the data I showed you to your authorities, showing that there is a difference of 10% survival, or maybe more than 10% survival, between those receiving the antibody and those not receiving the antibody, don't you think that the Ministry of Health could make a move forward to bring it for free? You want to answer? Nobody wants to answer? Yeah. Dr. Ngọc, she said that in public hospital is a very big issue because the cost of this drug very high, and we need I think the issue they will afford now. It's very hard to convince them to cover. And the second problem is because in public hospital we have a procedure to import a drug, special rare and expensive drug, and it's very it's a long way to have the drug in the hospital.
And But blinatumomab is very expensive too. Who is paying for blinatumomab? Blinatumomab is belongs to the heart program, and it was sponsored by St. Jude. Yeah, by St. Jude. And the patient don't pay. Yeah. And the hospital don't pay. Yes. Okay, so the idea for anti-GP2 would be to have a joint venture with St. Jude to get the antibody. Yeah, why not? Yeah, we hope that in the future we will have another program. Yeah, because they receive a lot of money from people, from GAFAM people, or other people like that, Amazon. So they can give over the drug. Okay, thank you. And now the final morning presenters, and we could invite Dr. Bastian. Sorry, Sylvia, and the presentation. Yeah. Thank you. So I'm radiation oncologist, and I will try to speak about anesthesia. Yes, about anesthesia for radiotherapy in children. So, who is it for? For very young children, age less than 4 years old, when there is anxiety or treatment complexity with prone position or very long session of treatment, for instance, total body irradiation. Sometimes you have emotional immaturity for young people or older children, or most often intense pain that makes it impossible to maintain the position, and non-compliance for certain children. So in this slide we can see the repartition for the anesthesia or deep sedation. You can see very young people, less than 5 years old. It was reported in this publication. And then a few children with general anesthesia, or sometimes we can do deep sedation or other type of sedation. For instance, if it's anxiety, we do hypnosis or something like that. And okay, why? So, very important, ensure child safety. Ensure one's well-being, minimize physical discomfort and pain, reduce anxiety and psychological trauma, promoting amnesia of the session, why not? Facilitate the positioning of the child for the session, and sometimes it's very complex position, so very difficult for the child to maintain this position during 15 or 20 minutes. And reassure parents, it's important, and the doctors too, because the child will not move during the treatment. The challenges for the anesthesia teams. So it's challenging because it's pediatric anesthesia with very young children. The general anesthesia or deep sedation, there are two schools, and we'll see that after. The anesthesia is done in the treatment room in radiotherapy department, so it's outside of operating room, and it's very
the operating room is the comfort zone for the anesthesiologist. So they are not in their usual localization to treat. It's not operating room. Repetitive anesthesia for short procedure, and in radiotherapy is daily general anesthesia, sometimes twice a day for TBI. And it's a short procedure because it's the session is very, very short, 15 minutes. It's not too long. There is a physical distance with the patient. So they are monitoring by camera and television because they are alone in the treatment room. Sometimes maybe a difficult access to the airway because of the mask. For treated the irradiation of head and neck cancer of intracerebral tumors, we do a mask, a personalized thermoform mask, but they have a mask. So they need the anesthesiologist, if there is a problem, they need to remove the mask immediately. The child will remain immobile with maintaining spontaneous respiration and unobstructed airway and cardiovascular stability. And one challenge more is to ensure the safety of each anesthesia while minimizing invasive equipment that could affect the quality of life for the child with anesthesia on a daily basis. So they preferred a laryngeal mask to endotracheal. Procedures to be implemented. So we need dedicated and competent personnel. So I'm doctor, physician, anesthesiologist, nurse, anesthetist, and recovery room nurse. So 3 persons for 1 general anesthesia. First team rules, very important and to be repeated and again for the parents. A venous access, peripheral or central venous catheter. Airway management, especially when upper respiratory tract infection. Radiotherapy is often occurring just after chemotherapy or at the same time of chemotherapy, so there is a risk of nausea, vomiting, ataxia. The alimentation with the nasogastric tube is very often, and it's the same fasting rules. And recovery room, of course, after the treatment. So physical distance with the patient may lead to a difficult to access airway. First, the patient is alone in the treatment room. There is no technician. Here you can see technician, but there is no technician, no nurse, no doctors. All the persons are outside of the treatment room. So they need few seconds if it's necessary to enter to the room because there is a very heavy doors to open. So it may be quite long if there is a problem. The second thing is the mask. I told you the mask, so that is a mask, and we need to remove the mask there to access to the airway. And the third thing is in a proton therapy center. The proton therapy center is not on the same site, on the same localization as the hospital at Institut. So it needs to be, the child is monitoring. And there is a system of video to between
proton therapy center and the hospital in Paris. It's an help for the anesthetist and anesthetic team. Here we have an example of complex treatment for a child for total body irradiation. Total body irradiation is necessary for hematopoietic tumors prior marrow transplantation. And it's a very long session. The child is on a supine position, prone position after, so it's very long. It's quite difficult for the anesthetist because he sleeps like that on supine position and then like that on prone position. So it's necessary to move the child with precaution. And the characteristic is 2 sessions per day, so it's 2 anesthesia on the same day. So what about deep sedation versus general anesthesia? That is a table of different sedation levels. Minimal sedation for anxiolysis, moderate for analgesia, deep sedation for analgesia 2, and general anesthesia. That is very no use for children, very young children at institute, and the anesthetists prefer general anesthesia. Patients often require assistance in maintaining patients' airways, and sometimes positive pressure ventilation may be required because of depressed spontaneous ventilation or drug-induced depression. In this study, they report published in 2009, they report practice of pediatric sedation. You can see very useful for radiologic procedure and 2, but less than 2, hematologic and oncology procedure. So the use of anesthesia is quite useful for us in radiology, radiotherapy, and other acts in a pediatric procedure. There is the choice of induction agent. We can use in France sevoflurane and propofol or propofol. And so they need to choose the agent. A muscle relaxant may not be necessary except for radiotherapy for retinoblastoma, which requires paralysis of the extraocular muscles. And we have seen that yet for protect the supraglottic airway, they used a laryngeal mask. Another analysis study, they reports 2 studies, reports an analysis of 15,000 anesthesia, in which 72% children less than 4 years required anesthesia or sedation. Intravenous propofol were majority, but with unprotected airways in 57%. Sevoflurane with laryngeal mask in 36%. They reported to 21% of facilities did not have dedicated recovery rooms. And anesthesia gas evacuation outlets are absent in 43% treatment rooms. What about complications during deep sedation? That is a report for pediatric sedation, which consortium and the analysis between 2004 to 2007.
with 4 major complications: airways obstructions, apnea, desaturation less than 90% for more than 30 seconds, and laryngospasm. At Institut Kênh, what is the procedure for general anesthesia and radiotherapy? There is a pre-anesthesia assessment. Always a venous catheter systematically placed before radiotherapy and proton therapy. Pre-anesthesia fasting rule, repeated and repeated to the parents. General anesthesia with sevoflurane and laryngeal mask insertion by anesthesiologist and nurse. Upper needle and intravenous anesthetic drug are systematically prepared. Post-anesthesia care unit before discharge, and proton therapy. I told you there is implantation of communication system with video transmission to hospital in various sites. So between 2005 and 2016, the teams in Institut Kênh, the anesthesiologist teams, analyzed 95 children treated in proton therapy center. The median age was 3.3 years, and for a total of 2,258 sessions, because the session for irradiation is very long. It's about 30 sessions per child. The anesthetic complication was 1.26%, with laryngospasm occurred in 0.77%, or bronchospasm in rarely 0.08%. For 2 patients led to a tracheotomy and allowing treatment to continue without complications. Session was interrupted due to an anesthetic complication very rarely, and emergency transfer to hospital in 0.04%. And no procedures were complicated by emergency intubation or cardiopulmonary resuscitation. So at the moment, they began a study to estimate the exposure to anesthetic of children treated for cancer at Institut Kênh. This study is based on scientific data. This data suggests long-term neurocognitive risk with an increased incidence of learning and behavioral disorders after multi-anesthetic exposure during childhood. And this study is based on neurotoxicity in vitro, demonstrated in vitro with different anesthetic drugs. But the attribution of neurocognitive effects to anesthetic agents remains difficult to prove. So with CE2, it's about a cohort of 6-year-old children who were survivors and undergoing follow-up. We can see very different time to exposition to the anesthesia. For nephroblastoma, 230 minutes for children, 270 for brain tumors, 410 minutes for retinoblastoma, and then for neuroblastoma is higher, sarcoma, hematopoietic tumors.
hematopoietic tumor, I think it's TBI. There is no other results. So, in conclusion, we can say anesthesia ensures the safety and comfort of children undergoing the multiple procedures necessary for cancer treatment. However, research suggests that the benefit of anesthetic agent should be weighed against their potential deleterious effects. Thank you so much, Dr. Stephen Herman. And any question? Mình có câu hỏi cho bác sĩ Silvia. Ở đầu cầu online có các bác sĩ xạ có muốn đặt câu hỏi cho bà Silvia không? I'm not sure to be able to give a good response for anesthesia. I just wanted to point out that the fact indeed that there might be some risks for general anesthesia. There was a nice presentation 2 weeks ago at the SciUp Press showing, so she was an American nurse, I think, and she showed data and meta-analysis and showing that indeed this repetitive general anesthesia might have so neurocognitive consequences. Although, as you pointed out, it's also difficult to have to prove this because we have many confirming factors, especially for brain tumors. So there is also craniosacral irradiation, and they also have like brain tumors. So of course, it's difficult to show, but she nicely showed that there might be consequences, and as you mentioned, also there are in vitro models and studies that show that you have these consequences, and she showed that these consequences were important, especially in patients with brain tumor and hematopoietic tumor, because you have in many countries also patients who have lumbar puncture and bone marrow aspiration. Also, these procedures might be done under general anesthesia, so they have general anesthesia. So I think this presentation was important because it's a question that the parents very often have and ask us. So, are you sure that there won't be any consequence for our child? And we all usually say no, and there won't be. I think it's true because we don't have really immediate complications as you showed, but we should be aware that maybe we can modulate a little bit our response and say that there might be in the future. But of course, the balance between benefit and risk, we think, and I think you agree that the general anesthesia is needed and important. Parents ask very often during the first consultation, what about children every day? Somebody asked a question. Can you tell us what was the question? We have one question from online. The cost of proton therapy for this patient. Cost of proton radiotherapy for this patient. What's the cost?
For one session, it's about 2,600 € for a session. But it's deeper. Under general anesthesia. With or without general anesthesia, it's not the same price at the moment. There are situations. But it depends on the person. It's an idea. It's not a precise response. It's an idea during a session, and there is a 30 session that can calculate. I want just to emphasize, Sarah told us that this study by the nurse presented at SIDO was including patients with general anesthesia who had, most of them had CNS tumor. So I think that to really, if we want to address the question of long-term toxicity of general anesthesia, we should focus it on patients who have no CNS tumor. For example, patients with nephroblastoma, with stage 3 nephroblastoma, patients with stage 4 neuroblastoma. And we have some of those patients. So I think it's probably these patients are part of your prospective study, but and so we may make the difference in the future when your study will be finished. But it's very interesting to study that, because it's important to know. Perhaps we can't change anything, but it's important to know. I want to ask about the case when you talk about the patient who have 2 times per day before the transplant. Can you say a little bit about that? What the how minimum time lasts between 2 times it's quite difficult for the child, because it doesn't eat 6 hours before the session in the morning, and the session is during 2 hours, more than 1.5 hours. It's very long session, and then it go back to the pediatric unit, and the next session is 6 or 8 hours after the first one. So he can't eat between the 2 sessions. That is a problem and after he go for the second session, and then after the session he go back to his room, and it's night and etc. So it's very difficult for them. Yes. Je vais donner mon témoignage en français pour la TPI, la totale post-immunisation. C'est vrai que c'est très difficile. L'enfant part à 8 heures le matin avec l'équipe de nuit, il est prêt, on laisse la perfusion, il descend dans une chaise roulante avec masque, on va tout protéger le plus possible. Il revient seulement à 10h30, 11h du matin dans sa chambre. Il est très fatigué souvent. Et nous, il faut lui proposer à manger, mais il a souvent des nausées, donc il ne peut pas manger. Et après, à 4h de l'après-midi, il redescend pour la dernière séance de radiothérapie, et il revient vers 19h, 20h, enfin 20h en général, à la fin de la transmission des infirmières. Et c'est vrai que c'est 4 jours très, très difficiles. Et dans ça, on doit glisser une petite douche pour laver l'enfant, en faisant très attention à toutes les marques qu'il a sur le corps pour ne pas les effacer.
Et en plus, c'est des enfants qui sont soignés dans d'autres hôpitaux. Donc, on investit beaucoup d'énergie pour être avec la famille seulement 4 jours, et c'est un enfant qu'on ne revoit pas. Cô có chia sẻ là đối với những bạn thường là bệnh máu mà sẽ phải sử dụng PPI xạ toàn thân trước khi mà truyền, thế là cái điều kiện của ghép thì thực sự là rất là khó khăn. Trong 4 ngày thiền thì chúng ta biết là sẽ có hai cái buổi xạ. Thường là bệnh nhân sẽ đi bắt đầu từ 8 giờ sáng và phải nhịn đói, sau đó thì sẽ quay trở lại. Chúng ta biết là cái buổi xạ này nó sẽ khoảng 1 tiếng rưỡi. Và sẽ và bệnh nhân sẽ được là gây mê toàn thân. Khi quay trở lại vào cuối buổi trưa và sau đấy thì đến chiều bệnh nhân lại quay lại lại đi tiếp cho buổi xạ thứ hai, và giữa hai cái buổi xạ như vậy không được. Thông thường thì các bạn sẽ quay trở về lại khoa khoảng 7-8 giờ tối. Và 4 ngày liền thường bệnh nhân đến từ nước Pháp, cho nên là điều dưỡng cũng như là các hỗ trợ đến chăm sóc, trợ giúp chăm sóc thì cũng sẽ phải rất là tích cực là để hỗ trợ gia đình. Và thông thường thì bệnh nhân sau 4 ngày đấy thì các điều dưỡng cũng như là khoa phòng sẽ không được gặp lại bệnh nhân nữa, thì bệnh nhân sẽ đi đến bệnh viện khác để điều trị. Thank you for very interesting question. Thank you so much. And now we stop our morning session, and we start afternoon session 1:15 p.m. At the 44. No, 44. Buổi chiều thì các bạn sẽ bắt đầu hội thảo vào lúc 1:30 trên hội trường tầng 14, nên là kính mời các bạn